Good morning, Chag Sameach, and welcome. Thank you so much for joining us at our Sukkot morning service. A quiet, somewhat dreary here in Indianapolis, at least Tuesday morning, but one where we will find the joy of Sukkot, as it is the Zman Simchat Tain. It was time of our joy. I am Rabbi Jenny Greenspan. I'm joined on the bima today by Cantor Melissa Cohen, and we will be using Sidur Lev Shalem for our festival morning service this morning. If you are with us here, just grab the red prayer book in front of you. If you have a copy of it at home, you can follow along with us. If you are joining us on the live stream and would like a digital copy of the Sidur, you will go on our website to the worship and go ahead and go to the Shabbat resources and then scroll down, and beneath the usual downloads for the Shabbat resources, you will also see a PDF for download where it says Sidur Lev Shalem for festivals. And that is the one you'll want to use to follow along with us this morning so that you can participate in the Festival Amidah and in Hallel. And so we'll have you join with that with us for our morning service. We will begin, just as we do for many Shabbatot, with our blessings to just greet this beautiful new day with the Birkot HaShachar on page 103 through 104. We'll respond to each of the cantor's blessings with a resounding Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan masech v'bina להבחין בין יום ובין לילה. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שעשני בצלמו. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שעשני בת חורין. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שעשני ישראל. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, פוקח עברים. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, מלביש הברומים. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, מתיר אסורים. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, זוקף כפופים. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, רוקה הארץ על המים. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, המכין מצעדי גבר. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שעשה לי כל צורכי. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, עושר ישראל בגבורה. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, עושר ישראל בתפארה. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, הנותן עלי כוח. Amen. The earth has yielded its produce. May God, our God, continue to bless us. May God bless us, and may all revere you, even to the far ends of the earth. We continue with Baruch She'amar on page 122. Baruch she'amar v'haya ha'olam, Baruch hu. Baruch oseh v'reshit, Baruch omer v'yoseh, Baruch ozerum kayim, Baruch merachem al ha'aretz, Baruch merachem al ha'briot, Baruch meshalim sachar tov lireyav, Baruch elad v'kayam lanetzach, Baruch Odeh Umatzil, Baruch Shemo. We all reach out with joy and with song as reflected in Psalm 150. We'll read the closing verses on page 141. Hallelu, Hallelu, Vetzil Tzarei Shana. Hallelu, Hallelu, Vetzil Tzarei Trua. Kol haneshama te'Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Kol haneshama te'Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Having done our warm-up, our morning psalms and blessings, we move into the core of the morning part of our prayers with Ha'el B'Ta'atzumot instead of Shochinah. Just slightly earlier, we begin our festival service on page 147. Ha'el
בתעצומות עוזך, הגדול בכבוד שמך, הגיבור לנצח, והנורא בנוריותיך, המלך היושב על כיסא רם ונישא, שוכן עד מרום וקדוש שמו, וכתוב לנו צדיקים באדוני, לישרים נאווה תהילה, בפי שערים תתהלל, ובדברי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתרומם, ובקרב קדושים תתקדש, ובמקלות רבבות עמך בית ישראל, דרינה יתפאר שמך מלכנו בכל דור ודור, שכן חובת כל היצורים לפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומים, להדר, לברך, לעלה ולקליס על כל דברי שירות ותשבחות, דוד בן ישי עבדך משיחך, ישתבח שמך לעד מלכנו, אל המלך הגדול הקדוש בשמיים. ברכות והודעות מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני מלך גדול בתשבחות, אל ההודעות אדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרה, מלך אלוהי העולמים. We rise on page 148 for the Chatzi Kaddish and remain standing for the call to prayer on page 149. יתגדל ויתקדש מרבה, בעלמא דברה חילותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בהגדה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמירה במברך לעלמא ולעלמי עלמיה, יתברך יתברך וישתבח, יתברך ויתרומם ויתנשא, יתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה בריחו לילה, מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דהירן בעלמא ואמרו Amen. ברכו את אדוני המבורך, Baruch Adonai HaMevarach Leolam Va'ed. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. Amen. You may be seated. Join me in the English on page 152 in the second paragraph where it says on festivals occurring on weekdays, which we actually haven't gotten to do in a little while. A lot of our Sukkot last year fell on Shabbat, so we didn't get to enjoy this beautiful paragraph describing all that God does to bring light to our earth. So join me in the English about halfway down the page underneath the red writing of on festivals. With kindness you illumine the earth and all who dwell on it. In your goodness you renew creation day after day. How varied are your works, Adonai, all fashioned with wisdom. The world in its entirety is your dominion. You alone ruled on high from the very beginning, praised, glorified, and exalted since earliest time. God of the universe, with your great kindness, have compassion on us, source of our strength, our protecting fortress, our sukkah, our saving shield, our stronghold.
Almighty, blessed Creator of all who dwell on earth, the firmaments and goodly heavens are illuminated with your justice, kindness, and light. You make your name an object of praise. Quietly, resolutely, soulfully, all tell in united voice of your wise, excellent, and zealous care. We can conclude in the Hebrew and continue on to page 153 with the continuation of our morning service. תתברך צורנו מלכנו וגואלנו ברי קדושים ישתבח שם קלת מלכנו יוצר משרתים כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים וכולם עושים ימה וביראת רצון קונם וכולם בצעים את שם המלך הגדול הגיבור והנורא הקדוש הוא וכולם מקבלים עליהם על מלכות שמיים זה מזה כולם כקדונים ואומרים ביראה קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו ואופנים וחיות הקודש ברעש גדול מתנסים לעומת צרפים לעומת המשבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקום מורים ורוחמים אותי תנו למלך וחיים אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מהרה לאורות ברוך אתה אדוני ברוך הוא ברוך שמו יוצר המאורות. Amen. Join me in the top of the English, page 154. You have loved us deeply, Adonai our God, and showered us with boundless compassion. Avinu Malkeinu, for the sake of our ancestors who trusted in you and to whom you taught the laws of life, so may you be gracious to us and instruct us. Kind Creator, have compassion for us. Open our hearts so that we may understand and discern, hear and study, observe, perform, and fulfill all of the teachings of your Torah with love. Enlighten our eyes with your Torah, attach our hearts to your mitzvot, unify our hearts to love and revere your name so that we may never lose hope. We trust in your great, holy, awe-inspiring name. We will delight and rejoice in your deliverance. Continue in the final paragraph of the Hebrew, page 154. ואבינו לשלום בארבע כנפות הארץ ותוליכנו קומיות לארצנו כי אל בה ישועת אתה ובאנו וקרת מכל עם ולשון וקירבתנו לשמך הגדול סלע באמת להודות לך ולייחדך באהבה ברוך אתה אדוני ברוך הוא ברוך שמו הבוחר בעמו ישראל באהבה Amen. We rise as we turn to page 155 for the declaration of the oneness of our God. We will do Shema and Ve'ahavta on page 155 together and continue quietly onto page 156. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kivod Malchuto Le'olam Va'ed. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך ושיננת לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך והים ויאמר אדוני אל משה לאמור
למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם. May be seated briefly as we turn to Micha Mocha on page 158, a celebration of our ancestors as they went forth from bondage into freedom, but also went forth from, though enslaved, knowing where they would be on any given day, to wandering and trusting in God's anene kavod, God's clouds of glory, and God's sukkot, God's booths that would bring them through the wilderness safely to the other side. And so for now, we begin that journey with Micha Mocha on page 158, and we'll continue it with the Sukkot Amidah afterward. And of course, special for this Yom Tov, for Sukkot, there's a special melody which you'll hear throughout the holiday. Now for Micha Mocha, I'll introduce it, and then we'll use that same melody a little bit later in when we're reciting Hala. So this is the Ninuim melody, which is like a waving movement, and it's supposed to mimic the idea of the lulav and the etrog, which we'll do in just a little bit. Micha Mocha v'elim Adonai, Micha Mocha nedar b'kodesh nora tehilot osei Beth-EL שירה חדשה שיבחו גאולים לשמך על שפת הים יחד כולם הודו והמליכו ואמרו אדוני מלוך לעולם ועד. צור ישראל קומה בעזרת ישראל ובטיחנו מך יהודה וישראל גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל ברוך אתה אדוני Baruch Shemo. גאל ישראל. Amen. Now rise as we turn to the Festival Amidah in our Siddur. It can be found on page 306. We will do the opening pages together after we have completed our Kedusha with Lador Vador. You are welcome to continue silently with the words on the page, the words of tradition, pages 309 through 314 in those pages, selecting the words specifically for the Chag, the festival of Sukkot. Let us first begin together on page 306. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Eloi avotenu ve'imotenu Eloi Avraham, Eloi Yitzchak, v'Eloi Yaakov Eloi Sarah, Eloi Rivka, Eloi Rachel v'Eloi Leah Ha'el Hagadol Hagibor ve'hanora El Elyon Komel Chasadim Tovim Lekone Hakol וזוכר חסדי אבות ואמות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ועזרת שרה אתה גיבור לעולם אדוני מקיים מתים אתה רב להושיע מכלכל לחיים בחסד מקיים מתים ברחמים רבים סומך נוכלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו משני עפר מחמוך בעל גבורות ומדום מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה ונאמנת להחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום הכתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ואמר קדוש קדוש קדוש
אדוני צבאות, מלוך כל הארץ כבודו. אז בקודש גדול אדיר וחזק משמיעים קול, מתנסים לעומת שרפים, לעומתם ברוך יומנו. ברוך כבוד אדוני ממקומו, ממקומך מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון, בקרוב יומנו, לעולם ועד תשכון. תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור ולנצח נצחים. ועינינו תראנה, תראנה מלכותך, כדבר אמור בשירי עוזך, על ידי דוד משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון, לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד גדלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, לשבחך אלוהינו מפינו לא ימוש, לעולם ועד. כי אלמלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני, ברוך שמו. האל הקדוש. Amen. We continue quietly, page 309 through 14, with additions for Sukkot. Okay. We've concluded our Amidah, and now we get to truly do the pieces of our festival morning service that are truly unique to Sukkot. The Amidah we just did had some words for Sukkot, and you might have seen there were words for Passover, for Shavuot, for Shmini Atzeret. But now we turn to our lulav and to our etrog, one of the two key visual items of this holiday, and only of this holiday of Sukkot. So we'll lift ours. Those in the room can borrow from myself and
from the cantor after we do it together. If you are joining from home and have a lulav and etrog at home, go ahead and grab it now. My favorite teachings looking at the lulav, it comes from the Psiktad Rav Kahana. He was an early commentator. We don't know much more about him than his name. He was lived so long ago. But he told us that the lulav symbolized pieces of the body that could lead us astray, just as the myrtle leaves look like eyes. Our eyes can be led astray by things of beauty. The lulav itself, the palm in the middle, is our spine. Our body can carry us away. The willow, the arava, can look like lips. Our words can take us away. The etrog looks like a heart. Our heart can sometimes follow the wrong path. And so when we bring our lulav together, we try to bring our entire bodies together to be the best that we can be, following a Rosh Hashanah and Yom Kippur of beginning anew and doing repentance and being ready to be our best selves for the coming year. We bring together all of the parts of our body that could lead us maybe in the wrong direction, and then indicate God in every direction, so that we hope that our bodies and our connection to nature can all come together for the better in the year ahead. I will invite us to please rise for the blessings. You can follow with me in the blessings on page 315 of our Siddur. We will do both of the blessings today, as it's the first day of the holiday. If you are joining from home, you'll want to start with your lulav in the three in your right hand, with the myrtle on the right and the willow on the left, closest to the middle. The etrog in your left hand, at first facing down. Once we have said the blessings, we will do etrog activate, as my rabbi of my childhood always said. Flip it over and do our shaking, first in front, to our right, behind, to our left, up and down, indicating all of the directions that we can find godliness in this world. Join me join the cantor in the blessings. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu al netilat lulav. Amen. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. Amen. We flip our etrog, we bring together. Take a moment to bring to our friends here in the sanctuary. Luckily, we have lots of room to not worry about poking one another's eyes out this year. That's often a concern with Sukkot. So I'm going to lend. Yeah. If you come to the Cohen Sukkah, and during the activation point, you will hear many lovely sounds. My kids, my husband too, likes to make lots of activation sounds. Who has the best etrog activation sound? Activate, yeah. So it's really a sight. It's one of my favorite moments. Just like, here we go. We will continue with the Hallel. The verses and the Psalms of Thanksgiving will remain standing. As we do them, we will do the blessing, a few of the joyful Psalms. If you were joining from home and have a lulav and etrog, just follow myself or the cantor for when you would also shake the lulav during Hallel. We will begin with the blessing on page 316.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotav, v'etzivanu ligro et hallel. Amen. Hallelujah. Adonai, remembering us, will bless the house of Israel, will bless the house of Aaron, will bless those who revere Adonai, the lowly and the great. Adonai will add to your blessings, yours and your children, for you are blessed by Adonai, who formed heaven and earth. We continue in the Hebrew at the second of the red carrots on page 317, Hashamayim. Hashamayim, Hashamayim, Shamayim, l'Adonai, v'ha'aretz, v'ha'aretz, natan livnei Adam. Lo, 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 amitim, hallelujah. Ve'lo, lo, 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 kol yordei duma. ואנחנו נברך מעתה ועד עולם. Hallelujah. Continue with Hodu Ladonai at the top, you'll even see the little lulav marks. It'll make it even easier to follow along with us. The second paragraph of page 319. Or did I miss one? No, we'll start with the top, and then we'll go to that, and you'll follow along with the lulav. Page 319, though. Hallelujah, Adonai, kol goyim, shalhu, kol ha'umim, ki gavar aleinu gasto, ve'emet Adonai leolam, hallelujah. Now we are at the second paragraph. You'll see the little lulav markers. We will repeat the words and the lulav movements after the cantor with each line. And also to note, we don't shake the lulav, we hold it straight up on the word of God. So on the name of God, Adonai, we just keep it nice and straight. Hodu l'Adonai ki tov, ki le'olam chasto. We'll repeat with me. Yom marna Israel, ki le'olam chasto. Yom runa ve'zaron, ki le'olam chasto. Yom runa yirei Adonai, ki le'olam chasto. We say, Adonai, we implore you, deliver us with Ana Adonai, Hoshia Na on page 320, partway down the page, again with the little lulav symbols. We'll again follow the cantor and join her in the shaking. Ana Adonai, Hoshia Na. Ana Adonai, Hoshiana. Ana Hoshia. Ana Adonai, Hoshiana. Ana Adonai, Hatzlicha Na. Ana Adonai,
continue with a blessing at the bottom of page 320. We'll have one more shake at the very end. Odul Adonai ki tov ki leolam chasto. We're concluding quietly on page 321, and the cantor will do the final blessing in a moment. Ki lecha tov lehodot uleshimcha na'el lesamer ki me'olam ve'ad olam ata ha'el baruch ata Adonai Baruch Shemo. melech me'ulal v'tishtacho. Amen. You may be seated briefly. We'll begin our Torah service in just a moment, but for now, continue with Kaddish Shalem on page 321. If you do have a lulav and etrog at home, you can set them down for now. We do Kaddish Shalem, page 321. יתגדל ויתקדש שמי רבה בעלמא דברה חירותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי תכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו Amen. יהי שמי רבה מברך Ve'amlam yamaya yitbarach. יתברך וישתבח ויתפאר ותרומם ויתנשא יתהדר ויתעלה ויתהלל שמי תקודשתה B'richu. לעילה מכל ברכתה ושרתה ושפחתה ונחמתה תאמירן מעמה ואמרו Amen. תתקבץ צלתון ובעתון דכל ישראל לבותם ובהון דבשמי ואמרו Amen. יהי שלום רבה מן שמיים וחיים עלינו ויוכו ישראל ואמרו Amen. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ויוכו ישראל ואמרו Amen. In a few moments, we'll read a selection of the Torah reading for Sukkot, one that's near and dear to my heart because it happens to come from the Torah portion that I became bat mitzvah with, from the Torah portion and more from the book of Leviticus. And this is the first time in the Torah that we are directed to observe this holiday of Sukkot, this opportunity to thank God for the shelter of the booths that God sent us around the land of Israel with, or the wilderness heading toward the land of Israel, the shelter that was offered, the recognition of the fragility and temporality of those shelters is why we are invited out into the Sukkah each year, kind of feel a moment of maybe not quite as well-formed structures as we are used to living in, but it also gives us a moment to notice nature, and to notice the world around us. I don't think it's any accident at all that Sukkot always falls in the fall. This year, barely, but pretty much exactly with the fall equinox. I looked it up. The fall equinox minute is tomorrow at 3:20 p.m. So this year, the fall equinox takes place right in the core of our holiday of Sukkot, where we're asked to really look at nature and to note the shifting of seasons, the shifting of days and nights, the shifting of feeling the temperature of the air, the brightness of the sun as it begins to wane and we enter the fall months. And yet we also have the full moon. We're invited to really look at all of the gifts of nature. We saw many studies come out this past summer that we as a species, as a human species, have not been doing our best job at caring for this world and for the gift of creation that God has given us. And so I hope that this week, as we go out into our Sukkot and we have our Zman Simchatenu, our time of joy, our time of feeling the beauty of nature, the little bit of wind, note the feeling of the drops of rain coming through the schach. I invite you to try at least for a little bit. I know it's supposed to rain this afternoon. Feel a little bit of those drops. So recognize the gift that is creation and allow the moments that you spend joyfully in your sukkah to help solidify the hopes that we can, as a species, make sure that those gifts are still available to future generations.
Our Torah reading this morning can be found on page 729 of the Etz Chaim Chumash. I believe the link is available if you are joining us from home. Also under the Shabbat resource, if you click the Etz Chaim link, I believe it was updated to today's Torah reading. If it's not any website that carries the Torah, you can follow along with us. Leviticus chapter 23 will beginning at verse 33. If you have an Etz Chaim Chumash with you handy, either here in the building or at home, we will begin on page 729, and we will do one aliyah as a community, so I'll invite everyone who would like to, when we get there, to join me. But first, we have to actually take out the Torah so we can read it. I got ahead of myself a little. So let's stay in our Siddur for just a few minutes longer on page 322 as we sing Ein Kamocha. In a few moments, when the ark is opened, please rise. Ein kamocha v'Elohim Adonai, v'ein kema'asecha, malachutecha malachut kol olamim, וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. אבהר אדמים, היטיבה ברצונך את ציון, תבנה חומות ירושלים, כי בך לבד בטחנו, מלך ונישא אדון עולמים. Please rise. ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה, קומה אדוני, ויפוצו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך, כי מציון תצא תורה, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים. ברוך שנתן תורה תורה, ברוך שנתן תורה תורה, לעמו ישראל בקדושתו. אדוני אדוני אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטא ונקי. אדוני אדוני אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטא ונקי. אדוני אדוני אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטא ונקי. ואני תפילתי לך אדוני את רצון אלוהים ברוב חסדך, ענני באמת אישך. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. אחד אלוהינו גדול אדוננו קדוש שמו. אחד אלוהינו גדול אדוננו קדוש שמו.
גדלו לאדוני תיראו מלך שמו יחדיו. Once again, our first Torah reading comes from the book of Leviticus. We'll begin at chapter 23, verse 33, which is at the very top of the page 729 in the Etz Chaim Chumash. And I'll invite everyone who is joining, whether here or from live streamed, to join me in the blessing of the Aliyah once we've given the signal that we are ready to go, as we locate ourselves in the Torah scroll as well. Baruch et Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Hamvorach leolam va'ed. Baruch Adonai Hamvorach leolam va'ed. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch ata Adonai noten haTorah. Amen. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, ב15 יום לחודש השביעי הזה חג הסוכות, 7 ימים לאדוני. ביום הראשון מקרא קודש כל מלאכת עבודה לא תעשו, 7 ימים תקריבו איש אל אדוני. ביום השמיני מקרא קודש יהיה לכם, והקרבתם משל אדוני עצרת היא, כל מלאכת עבודה לא תעשו, אלה מועדי אדוני אשר תקראו אותם מקרא קודש להקריב אישה לאדוני, עולה ומנחה זבח ונסכים דבר יום ביומו, מלבד שבתות אדוני, ומלבד מתנותיכם, ומלבד כל נדריכם, ומלבד כל נדבותיכם, אשר תיתנו לאדוני. אך ב15 יום לחודש השביעי, באוספכם את תבואת הארץ, תחוגו את חג אדוני 7 ימים, ביום הראשון שבתון וביום השמיני שבתון, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות תמרים, וענף עץ אבות וערבי נחל, ושמחתם לפני אדוני אלוהיכם 7 ימים. וחגותם אותו כחג לאדוני 7 ימים בשנה, חוקת עולם לדורותיכם. בחודש השביעי תחוגו אותו. בסוכות תשבו 7 ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, והוציא אותם מארץ מצרים, אני אדוני אלוהיכם. וידבר משה את מועדי אדוני אל בני ישראל. Join me in the blessing. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet v'chayei olam nata betochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Please rise as we bring our second Torah scroll for our maftir over to the Torah table, and we will continue with the Chatzi Kaddish in just a moment. Would you like me? יתגדל ויתקדש מרבה, Amen. ועמד יברח חירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי דרכו בית ישראל, בגלה ובזמן קריב,
ואמרו Amen. יהי שמירה במברך לעולם מנמיה Yitbarach. יתברך וישתבח יתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשא בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תאמינם בעלמא ויאמרו Amen. We remain standing as we lift and dress our first Sefer Torah. We'll invite up Officer Rob Kirsch to help with the lifting of the Sefer Torah. And then we will read our maftir from the second. Vezot HaTorah asher sam Moshe lifnei bnei Yisrael al pi Adonai beyad Moshe. You may be seated. Torah, 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 tziva lanu Moshe. Torah, 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 tziva lanu Moshe. Torah, 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 tziva lanu Moshe. Torah, 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 tziva lanu Moshe. And as the Torah is dressed and seated, so too may we be seated. Our maftir, our concluding reading, comes from the book of Numbers, chapter 29, verses 12 through 16. If you are following in an Etz Chaim Chumash, that is on page 934. I believe if the PDF is available, you can actually scroll, and that both sections are available in that PDF. Page 934, or Numbers 29, verse 12. We'll call up our cantor for our concluding maftir aliyah. Ta'amod hechazan malka pesha bat Shimon v'Shoshana ne'imat mirot Yisrael maftira chazaka. Baruch Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Hamvorach le'olam va'ed. Baruch Adonai Hamvorach le'olam va'ed. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim ונתן לנו את תורתו. Baruch Adonai נותן התורה. Amen. וב-15 יום לקודש השביעי מקרא קודש יהיה לכם כמלאכת עבודה לא תעשו וחגותם חג לאדוני 7 ימים והקרבתם עולה אישי ריח ניחוח לאדוני פרים בני בקר 13 אלים שניים כבשים בני שנה 14 תמימים יהיו מנחתם סולת ולולב השמן 13 עונים לפר אחד ל13 פרים 12 עונים לאיל האחד לשני האלים ושרון לכבש האחד ל14 כבשים וסריסים אחד חטאת ומלבד עולת המין מנחתה ונזכר. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet v'chayei olam nata betochenu. Baruch atah Adonai noten hatorah. Amen. Rise for the lifting and dressing of the second Sefer Torah. Just a little bit heavy. V'zot hatorah asher sam Moshe לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. עת חיים היא למחזיקים בה ותומכי המיושר.
עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכי המיושר. דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. Once again, be seated. Our Haftarah this morning comes from the book of Zechariah, the book of prophets. We'll be reading this morning beginning at verse 9 and then verses 16 through 21. The book of Zechariah comes quite a bit later than the book of Leviticus when we're first introduced to the holiday of Sukkot, and yet here describes many generations after Leviticus celebrating Sukkot, as we think of the connections from generation to generation, as we hold on to this tradition throughout the books of our Tanakh, the books of our Bible, and throughout the traditions of our ancestors since then. And we too join in this link with our celebration today. Our Haftarah can be found in the Etz Chaim Chumash beginning on page 1254. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bakar b'nviim tovim v'ratzal v'divrehem הנאמרים באמת. Baruch atah Adonai הבוחר בתורה ובמושבתו ובישראל עמו ובנביאי האמת בצדק. והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. Verse 16. והיה כל הנותר מכל הגויים הבאים על ירושלים ועלו מדי שנה ושנה להשתחוות למלך אדוני צבאות ולחוג את חג הסוכות. והיה אשר לא יעלה מאת משפחות הארץ אל ירושלים להשתחוות למלך אדוני צבאות ולא עליהם יהיה הגשם. ומשפחת מצרים לא תעלה ולא באה ולא עליהם תהיה המגפה אשר יגוף אדוני את הגויים אשר לא יעלו לחוג את חג הסוכות. זאת תהיה חטאת מצרים וחטאת כל הגויים אשר לא יעלו לחוג את חג הסוכות. ביום ההוא יהיה על מצילות הסוס קודש לאדוני והסירות בבית אדוני כמזרקים לפני המזבח. והיה כל סיר בירושלים וביהודה קודש לאדוני צבאות. ובאו כל הזובחים ולקחו מהם ובישלו בהם ולא יהיה כנעני עוד בבית אדוני צבאות ביום ההוא. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם צור כל עמים צדיק בכל הדורות האל הנאמן האומר ועושה המדבר ומקיים שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו ונאמנים דבריך ודבר אחד מדבריך אך הוא לא ישוב ריקם. כי למלך נאמן ורחמן אתה
Baruch ata Adonai. Baruch Shemo. האל הנאמן בכל דבריו, אמן. רחם על ציון כי בית חיינו ולאהבת נפש תושיע, במהרה בימינו ברוך אתה אדוני, משמח ציון בבניה, שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך, במהרה יבוא ויגל ליבנו, על כיסאו לא ישב זר, ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו, כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יקפה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, ברוך שמו, מגן דוד. אמן. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום החג הסוכות הזה, שנתת לנו אדוני אלוהינו לששון ולשמחה, לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך, יתברך שמך בפי כל קיץ תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, ברוך שמו, מקדש ישראל והזמנים. Amen. We rise and we return to our Siddur, to Lev Shalem on page 340 for the service of returning our Sifrei Torah to the Ark. יהללו את שם אדוני כי נשגב שמו לבדו, אותו בארץ בשמיים, וירם קרן ליעמו, תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל עם קרובו. הללויה, הללויה. אצבעים היא למחזיקים בה, ותומכיה מאושר דרכיה, דרכי נועם בכל נתיבותיה, שלום. השיבינו אדוני אליך ונשובה, קדש ימינו כקדם. You may be seated. This morning, as part of our festival service, we'd like to offer the priestly blessing, Yevarecha, on page 353 of our Siddur Lev Shalem. יברכך אדוני וישמרך, כן יהי רצון, כן יהי רצון, כן יהי רצון. יאר אדוני פניו אליך ויחונך, כן יהי רצון, כן יהי רצון, כן יהי רצון. יישא אדוני פניו אליך, וישם עליך, וישם לך, וישם לך שלום. כן יהי רצון, כן יהי רצון, כן יהי רצון. Share a reading if you feel like joining me in the margin of page 367. Most days, our lives find a measure of security in our walls and our bricks in our boundaries. Good fences make for good neighbors. And that security, as God learned in the desert, is essential to our well-being. And yet there are times when our extraordinary world meets extraordinary challenges.
when our boundaries are penetrated and our fences fail? What then? What will comfort us in the presence of dangers that walls cannot repel, the dread of illness and loss, the pain of shame and uncertainty, the shadow of hopelessness and despair, the fear of failure, the struggles and aging? Sukkot reminds us that ultimate security is found not within the walls of our home, but in the presence of God and the presence of one another. The walls of our Sukkot may make us vulnerable, but they make us available to receive the kindness and support of one another, to hear when another calls out in need. Sukkot reminds us that freedom is enjoyed best, not when we are hidden away behind our locked doors, but rather when we are able to open our hearts to one another. May this be a Sukkot of opening our hearts to one another. We move to the conclusion of our service with Aleinu, page 205. Please rise. עלינו לשבח לאדון הכל עתיד גדולה ליוצר בראשית שלא עשנו כגויי הארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה שלא שמה חלקינו כהם וגוהר עלינו ככל המונם ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלאכי המלאכים הקדוש ברוך הוא שהוא נוטה שמיים ויוסד ארץ ומושבי קרוב השמיים. ככתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד ושמו אחד. When we recite the Mourner's Kaddish, we affirm our awareness of holiness in our world. We know that much of our experience of divine goodness, grace, and love has come to us through those whose lives have touched our own. I invite all who are in mourning, who are observing yard site, or any for whom it is your custom to do so, to remain standing as we recite the Mourner's Kaddish on page 207. Yitkadal v'yitkadash shemei Rabbah, ve'alma divra chirutei ve'amlich malchutei, v'chayechon uvyomechon uvchaye dechol beit Yisrael, ba'agala ubizman kari ve'imru amen. Yehei shmei Rabbah mevarach le'alam u'mei amaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shemei dekudesha berichu. Le'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechemata da'amiran be'alma v'imru amen. Yehei shlama Rabbah min shemaya v'chayim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom bimromav hu ya'aseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'al kol yoshvei tevel ve'imru amen. May the one who creates peace on high bring peace to us, to all Israel, and to all who dwell on earth. As we say amen. You may be seated. Announcements. I think we are excited that our consecration will be live streamed. Our first graders will be have their consecration for Simchat Torah next week, Monday evening. If you have received information directly, then you will know what to do. Otherwise, please do join us on the live stream at 6 o'clock on Monday evening to join them. Of course, throughout this week, we have our Sukkot virtual happenings. We will have Sukkah Hop in my Sukkah and in Cantor Melissa's Sukkah on Wednesday and Thursday evenings. And Rabbi Dennis and his family will be sharing a Sukkah and Shabbat celebration together on the Zoom at 6 o'clock on Friday evening. And our normal Shabbat morning live streamed service will be at 10 a.m. with consecration and Simchat Torah to follow.
think there's much else to announce today. I'm happy that you have joined us. And I'll say Chag Sameach as we close with Hoshia et Amecha, a classic Sukkot song, on page 391 of our Siddur. Hoshia et Amecha, uvarech et naklotecha, urim, 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 urim v'nasim, urim v'nasim ad ha'olam. Hoshia et Amecha, uvarech et naklotecha, urim, 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 urim v'nasim, urim v'nasim ad ha'olam. Chag Sameach, thank you for joining us this morning, and we look forward to virtually joining you in Sukkot throughout the week. Have a Chag Sameach. Thank you so much to Cantor Melissa Cohen for all of her davening and Torah reading, and thank you for helping me on this service this morning. Chag Sameach. We'll see you soon.